Okay, boys, very good morning. Good morning. I said very good morning. Good morning. Welcome to Welcome Ride 8.0 BikerBuds Bangalore. My name is Aditya Nagpal. I am the proud captain and founder of BikerBuds. We are going to ride to Dadigal Dam today, which is about 50-51 kilometers from here. We are a big squad of 101 riders. There's a big crew of 10 members to ensure a smooth experience, a safe experience for each and everyone who's joined the ride today. The hand and leg signals. If the marshals, the leads or the captain shows a hand up, that implies pace up. A hand down closer towards your body implies slow down. There's a pothole, a breaker or any obstacle that makes you stop or slow down, please use your leg to kick outside and signal that there is some obstacle ahead and you're slowing down. Whenever you're passing hand and leg signals, make sure you are in total control of your machine. And you are passing hand and leg signals only when you are seeing that the team or the marshals are signaling those signs. Any doubts, anyone? No. How's the Josh now? Aye. I said, how's the Josh? Aye. I said, how's the Josh, boys? Aye. We have just started, so bikes are disversing one by one, so you might see all variants here. Oh my chillness, man. Five o'clock now. After briefing, like almost 10-15 minutes, we started. Now we are entering Hosur. Or now we are still following single pile. So that's the strength of, or that's the way like how BikerBuds organized. There are 101 riders, for which there are 10 people who are core group of BikerBuds, who are like scouting, leading, and there are 5 marshals. So that's the way like these guys organize. Yeah, do you see the lineup? Where is it? It's like almost more than 2 kilometers. What is very important in this riding community is like the discipline. Okay, so அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை வந்து நம்ம அது கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படி இல்லைனா வந்து there will be like lot of mess. So should be cautious. We just have to stick to that. So that's the, that's how this biking community brotherhood works. As we enter straight highway and go outside of city limit, past the city limit, there will be much more fog and the chillness. So look at the fog. Yeah, it's too crazy, Oh my god.
யூ மைட் ஹார்ட்லி see the vehicles in front of you. ஒசூரை அலற விட்டுட்ருக்கோம். பாருங்க, எல்லாம் பெரிய வண்டிங்க. முன்னாடி போயிட்டுருக்கிறது சூப்பர் மீட்டியர் 650. எனக்கு பின்னாடி வர்றது ஹிமாலயன். அதுக்கு முன்னாடி கான்டினென்டல் ஜிடி. ஏசி ரிங் ரோடெலாம் க்ராஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒசூரில் சில்னஸ் இன்னும் அதிகமாகுமே. பார்த்தீங்க அப்படின்னா வண்டி எப்படி நிறுத்தியிருப்பாங்க பாருங்கள். அங்கே ரோட் கேப்டன் வந்து முன்னாடி ஒரு வண்டி ஓவர்டேக் பண்ணிட்டு வந்தாங்க ட்ரக்கு. அதை நிறுத்திட்டு தி ஜஸ்ட் கிரியேட்டட் அ வேவ். பார்த்தீங்களாங்க வண்டி எப்படி போயிட்டுருக்குன்ட்டு. அமேசிங் மேன். நிறைய பேர் நாங்கள் இந்த மாதிரி பைக்கில் போகிறோம் ஜாக்கெட்லாம் போட்டுட்டு அப்படின்னா ரேஸு போகிறோம்னு நினச்சிட்ருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்களோட ஸ்பீடே வந்து 40 to 60 தான் இருக்குது. போங்கயா, கை வலிக்குது கிளச்சை பிடிச்சி தூக்கமாக வருதுப்பா. நைட் ஃபுல்லாக தூங்கலை. ஓகே, Park it on the extreme left.